En geno mara nirio mabenya kwa Ramogi machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Paul Ndemo ema koro biro make yor kojolo lemo ma jatatije migao madoho e sama Anna Madi koro dhie rutaya. Maerio yangie kinde ma nyasi mane Anna Madi chiwe apisi, nyasi motelie kod ogai madoho Martha Koome. Anna Madi osebede apisi maduong' ma pacho ka kuom higni 10 kochakore higa mar 2014. So the Kenyan flag really to symbolize that the judiciary is a core equal arm of the Kenyan state. Thank you, Honorable Chief Justice. It was opened in 2003 when President Mwai Kibaki conferred the rank of senior counsel. It is with a heart brimming with both pride and reflection that I stand before you as I take leave of this esteemed office as Chief Registrar of the Judiciary of Kenya. For the past 10 years, ladies and gentlemen, I have been privileged to lead this remarkable institution, a journey I embarked on with a fervent commitment to justice, efficiency, and unwavering service to the people of Kenya. We have traversed many a landscape together, witnessing both triumphs and tribulations, all of which have forged an indelible mark on my soul. Ogai mado Martha Koome owacho no kobiyie mondo dwa nying do gi weche maonge atachgi kata matin. Koome owacho ni do ikore marakore gi mibadhi momako jong'ad buche komedo kwayo jo Kenya mondo sir kendo mak motegno chike mapacho ka koseo jatend piny kuom weche makamago. We are ready to process any complaints against any judge or judicial officer who is implicated in corruption or in any other acts of misconduct, and state that we abhor corruption in all its formats, be it bribery, which is indeed a crime. However, such complaints must be launched and processed in the manner prescribed by the Constitution. Days are gone when officers were hounded, judges, judicial officers were hounded out of office through name calling and naming and shaming. The Judicial Service Commission, which is the body mandated by the Constitution to deal with matters of complaints, will only act on the basis of evidence and not on blanket statements or allegations that have not been substantiated. Doing otherwise will mean that we will be overthrowing the Constitution. Riwruok mar okinde pacho ka LSK obago ng'anyo mamuol e bore Nairobi mar chung' kod bad migao mar doho e wi seyo mosebedo kichwalo kod jatend piny William Ruto. Ng'anyono ne mano ochakore saa 4 okinyi nonyuore nyaka kod josiasa kaka jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, nyawadgi mar DAP-K Eugene Wamalwa, jakom mar Law Society of Kenya Eric Theuri nonyiso Ruto ni ok gibiyie mondo mi oduoko piny Kenya e telo mar agoko, ka bende gibwogo madhi donjone od bura e doho ponono ni gidhi nyime kod chenro mar kawo pach jopiny e wi paro mar chik mar gero udi ma nengogi ogonyore. Okindego otero ywak margi e apisi mar jatend piny. Various leaders, including the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Ruto.
These concerning utterances erode judicial integrity and independence and paint as evil those who legally use courts to challenge government excesses. The East Africa Law Society is deeply concerned about these persistent attacks, which also violate the principle of separation of powers and judicial independence as enshrined in the Kenya's constitution, as well as in various international instruments, including the United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, the Bangalore Principles of Judicial Conduct, the Universal Declaration of Human Rights, the African Charter, and the Commonwealth Principles of the three arms of government. It is our assertion that the rule of law is essential for the progress and prosperity of any constitutional democracy, Kenya included. Where grievances are raised against any official in the judicial system, we urge that the same be addressed fairly, procedurally, and within the existing legal framework. Okinde matiedo Masiaya noriwore kod jowadgi e riwruok mar okinde LSK e ng'anyo mar okinde pachoka mangima ka gikwedo jatend piny William Ruto kuom chayo kendo seyo bad sirkal mar doho. Kotelnegi kod okil Leonard Okanda, okindego nokwedo seyo ma kinde ka kinde ma jatend piny osebedo ka luwo ne dohogi ka giparo ne jatend piny ni doho ok en bad sirkal maduong'. Okanda nomedo ni jatend piny onego chiw luor makende ne doho machike ochungo kar kende kar luore ni bad sirkal maduong' kod mar doho duto ni koda ting' momigi kod chike. The national government, and particularly the president and his executive, that number one, the judiciary is not a branch of the presidency. It is not an appendage of the executive. Both the presidency and the judiciary are creations of the Constitution. They all exercise powers donated to them by the people through the Constitution. And for that reason, it is extremely important that the president learns the need to respect the independence of the judiciary and the orders that emanate from court. We want to affirm that in as long as we are alive, we shall continue to uphold the rule of law and the Constitution, and any state organ or any state officer under the illusion that they will willfully disobey the court orders and of course violate the Constitution will be met with full force. We maintain that we will maintain the fidelity to the rule of law. We'll defend the oath that we took as advocates to protect the rule of law, and we just need to remind the president that court orders must be obeyed. Josiasa mag duond bura mar ODM omiyo jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki mondo kaw okang' mager ne apisas mag obila matiyo apisi mar ajale jatend kweth jod bura mathoth kuom mocho tulo e kachung' od bura ma South Mogirango. Kanoloso kod jofwamb weche, jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna nolieko ni ngima gavana ma Kisii Simba Arati ni kama rach. Sifuna manoten kod okinde mawuoke e kaunti ma Kisii adwaro ni mondo mi otim lokruok ne apisi mag obila e kaunti ma Kisii kendo daro moko kuomgi ka Silvanus Osoro no bendo ondik dhoge wi tulo makamano. 2024, as the governor went about issuing bursary forms in Nyankembene, in the same ward in South Mugirango, armed men stormed the meeting with gunshots, rending the air. Many people were injured in the resulting stampede. Some, including the governor's security detail, suffered gunshot wounds, and the DCIO here has confirmed to me that that gentleman is still in office. It turned out, in hospital, it turned out that those gunmen were in fact police officers. Meli Manyien mawuok e piny Korea ne ogo e dho wath ma Mombasa e thuolo mokwongo ma chako chenro mar kelo mwandu e pachoka kokalo e wadhno ma Mombasa. Melino mar kambi mar Korea Marine Transport Company mani koda bor mar mita 222 ne ogo gi konteina 1,000 mani koda bor mag fut 20. Jatatiye wath ma Mombasa Captain William Ruto ne okoni biro mar melino en ranyisi ni wath ma Mombasa medo lombo e kembe mopogore opogore mag meli makelo hala e pachoka. Weg melino ne okoni gi mor gi chenro mitayo e wath ma Mombasa kendo nyiso geno ni gibiro tiyo kanyakla gi wath ma Mombasa e loko hala. To make a decision to call into a port, they must have also done some of the due diligence, and part of the due diligence is how long will the ship be waiting.
Like today, this ship just arrived today, and we gave a priority, and we just docked on arrival. So this is also reducing cost to the shipping line, and also reducing cost to the receivers of the cargo, that you're receiving your cargo on a timely basis. It's come from China, and it will be, the next port of call will be Dar es Salaam after this. And it's a new service that has been started by KMTC. It's because of the confidence of the line in the region, and they see potential in Africa. That is why they have started this new service. So we expect good things to come for Africa. Tukiendelea kufanya kazi vizuri kama vile tunavyofanya, basi meli zingine pia zitaweza kuja hapa na kuongeza kuleta mali hapa, na pia ni kuonyesha kwamba pia kibiashara na kiuchumi Kenya inasonga mbele. Jopur kaunti ma Siaya sani koro donje pur mar kido manyien mar oduma ka gigeto ting'o malo yuto margi kod bedo gi chiemo moromo e kaunti no. Kido manyien no mar bando mong'ere kaka bazuka otere kaunti no kod kambi kothe ma Wakala Africa. Kaluwore kod jachung' e lo kambi no Collins Achapa, kido manyien mar oduma no nyak piyo piyo kipimo gi kido mamoko mag oduma. Jopur mawuok e sub-kaunti ma Gemiala opuoyo kido ma giwacho ni biro ting'o malo yuto margi kendo giber kod chiemo moromo. Kama napidhe aneno kotimo maber kendo ogolo ariyo, ng'enyne ogolo ariyo. Koro anyalo wacho ni kodhi ni ok en kodhi marach. Another thing ni ajapidho ga DK, but DK ni one challenge ne ochiek kae inacheka o ng'amo dhoge. Koro ka koth nitie to tow, to mae to neno uma dhoge. Kana biro kode game name farmers mane wuok Ndia, that is in East Game, and due to the feedback mane gichiwo kodhi ne ber ma nomoro wakaka jo Bazuka bo wacho ni at least kawuono wabi game field day North Game kar kae mondo wanyis jopur ma about kodhi mar bando mar Bazuka. Machiegni weche tuke seche gi kimi kwano mana seche to tuke mag AFCON chakore e piny Ivory Coast. Jopinyno oseketo ikruok makare mar rwako welo e tukego manigi nyadhi e Afrika. Tukego chakore ayanga odiechieng' ma kiny ka tukego biro dhi nyime nyaka dwe manyien tarik 11. Pinje 24 dhi yuore tukego ka jopiny orwako lep jotugo matene mag Ivory Coast machalo kaka Yaya Toure